ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఒక డౌటు, ఇంతమంది క్యారెక్టర్లతో ఈ ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక డిఫైన్డ్ ఒక స్టైలు, ఒక బాడీ లాంగ్వేజు, ఒక క్యారెక్టరైజేషన్తో రాయటం కష్టమైందా? అలా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసావు, ఎక్కడ ఎండ్ చేసావు? నువ్వు స్టార్ట్ చేస్తే తర్వాత మేము అందుకుంటాం. అంటే మన సినిమా ఇంటర్వెల్లో జరగబోయే ఒక పర్టికులర్ మూమెంట్ దగ్గర నుంచి కథ స్టార్ట్ అయింది. సో దాని నుంచి వెనక్కి వచ్చి, ముందుకు వచ్చి, మధ్యలోకి వచ్చి, అలా ఫ్యామిలీస్కి ప్రతి ఒక్క ఆర్క్ ఇచ్చి, సో ఒక కథలాగా తయారైంది మొత్తానికి. అందరి క్యారెక్టరైజేషన్స్ రాసిన తర్వాత నీకు రాయటం బాగా ఎంజాయ్ చేసిన క్యారెక్టరైజేషన్ ఏది? నాకు ఫాదర్ అండ్ సన్ కాన్వర్జేషన్ మీ ఇద్దరిది. ఓకే. యా, సో రాస్తున్నప్పుడు విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేసిన కాన్వర్జేషన్స్ అయితే మీ ఇద్దరు. ఎందుకంటే జరిగే సిచ్యువేషన్ వేరు, ఒక బ్లాక్ కామెడీ లాగా సీరియస్గా మీ ఇద్దరు ఎవరు బాధ వాళ్ళన్నట్టుగా తిట్టుకుంటుంటే అది జనాలు, అది దానిలో నుంచి వచ్చే ఫన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది యాక్చువల్గా. మీ అందరి క్యారెక్టర్స్ విషయంలో మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా వివేక్ని అడగడానికి? This is my first film in Telugu. Thanks to everyone. Thanks to my director Vivek Atreya and the producers Navin Garu, Ravi Garu and my 3 movie makers. I have one question, Vivek. What made you to cast me as your Teen Thomas character or heroine's father's character? మీకు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ నేను. నేను పుదుపేట మూవీ చూసి అసలు ఈయనెవరు అసలు ఎంత బాగా చేస్తున్నారు అని చెప్పి చాలా థ్రిల్ అయ్యాను. అండ్ పర్టికులర్లీ ఫర్ దిస్ థామస్ క్యారెక్టర్ హీ నీడ్ టు బి వెరీ, అంటే కొంచెం వల్నరబిలిటీ ఉండాలి. అండ్ దట్ టు ఏ పర్సన్ హూ షోయింగ్ లవ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ హీ ఈస్ వెరీ స్ట్రింజెంట్ అండ్ రిజిడ్ అట్ ఫ్యూ ప్లేసెస్. అండ్ హూజ్ అ పర్సన్, ఒక ముగ్గురు ఆడవాళ్ళ మధ్య, వైఫ్ అండ్ 2 women, 2 kids at the home. సో వీళ్ళ మధ్య ఉండే పర్సన్ ఎలా ఉంటారు అని చెప్పి అనిపించినప్పుడు ప్రాబ్లీ ఐ థాట్ ఆఫ్ యూ ఓన్లీ, సో ప్లేయింగ్ దిస్ క్యారెక్టర్ థామస్. వాట్ మేడ్ యూ కాస్ట్ మీ ఇన్ యువర్ ఫిల్మ్? సార్, నేను మీకు గుర్తుంటే మీకు లాక్డౌన్లో కొంచెం మీకు ఫోన్ చేసి కూడా చెప్పాను, సార్ నేను ఒకటి రాస్తున్నాను, అది మీరు అనుకొని రాస్తున్నాను నేను. సో మీరు తప్పితే నేను ఇంకెవరిని ఊహించుకోలేదు యాక్చువల్గా. సో మీరు అనుకుని నేను రాస్తున్నానని కూడా చెప్పాను. రాస్తున్నప్పుడు అంటే రాసిన తర్వాత ఆయన అయితే బాగుంటుందని ఫిక్స్ అయ్యారు. అక్కడ ఇక్కడ రాసిందే మీకోసం. నాకు తమాష ఏంటంటే లాక్డౌన్లో పిచ్చెక్కి తోటలో తిరుగుతున్నాను పని పాట లేకుండా. ఏం లేదు, నో వర్క్, లాక్డౌన్. ఐ వాజ్ ద గార్డెన్ రోమింగ్ లైక్ అ బుల్. సడన్లీ వన్ కాల్ ఫ్రమ్ వివేక్. I mean, I thought maybe, hello. Sir, that is the first word he said. Sir, I am writing something. నేను ఒకటి రాస్తున్నాను, పెన్ పెడుతున్నాను, మీ పేరు చెప్పి రాస్తున్నాను అన్నాడు. అప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఒక్కసారి ఎండలో ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి పెద్ద వర్షం పడినట్టు, నో వర్క్ ఫర్ లాస్ట్ 6 months. అమ్మా. దెన్ ఈ సెడ్, బ్రాహ్మిన్ క్యారెక్టర్ సార్, మీ తన్ని నేను తర్వాత మాడతాను, మీకు ఓకే కదా అన్నాడు. బ్రాహ్మిన్ క్యారెక్టర్ అయితే ఇక్కడితే ఓకే, దానికోసం కాదు సార్, మీరు చేయాలి సినిమా. ఐ సెడ్, దెన్ ఐ ఆస్క్డ్, he said Nani is the hero. I said we are hitting it, we are rocking Anna. That's how our travel started. I very well remember, and I thank you for calling me on that day because it was a depressed time. Our time lo, lockdown time lo, it was like a fountain, seeing a fountain when you called me. ఎంతగా అనుకున్న నరేష్ గారు నో వర్క్ అని చెప్పడం చాలా విచిత్రంగా ఉంది కదా. లిటరల్లీ నరేష్ గారు సంవత్సరానికి 100 సినిమాలు చేస్తున్నారు. అంటే కరోనా, ఓన్లీ కరోనా వాజ్ వర్కింగ్ ఎట్ దట్ టైం. ఆ టైంలో ఎవరికి నో వర్క్ ఫర్ ఎనీవన్. So then the take on how you thought of me as Leela's mother, was it that you had Nazriya in mind and you thought that, you know, we could probably, it could work better, or you had like a certain type in your mind about the character when you were writing? ది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అప్పటికి నజరియా ఓకే అయిపోయింది. బట్ అదే ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ జ్యోతి అనే క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు, సో ఇప్పుడు దాకా మీరు ప్లే చేసిన రోల్స్ అన్ని వచ్చేసరికి యు ఆర్ ది వెరీ డామినెంట్ పర్సన్. యా, నో till the ఇప్పుడు దాకా మీరు చేసిన వెరీ పవర్ఫుల్ రోల్స్, యు ఆర్ ది వెరీ డామినెంట్. She is a powerful role in real life also. Yes, that's what I'm saying. Let him say the truth. No. Don't make me a villain in all this when we don't have a villain in the film.
Hero can be powerful, heroine can be powerful. Why So- you Heroine's mother can be powerful. So I take it as a Atta can be compliment. powerful. Yeah. సో ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఐ థాట్ దట్ మీరు మొత్తం ప్రతి ఒక్కటి ఏమున్నా వచ్చరికి హస్బెండ్ని అడిగి చేయాలి అండ్ ఐ సమ్హౌ ఐ ఫెల్ట్ యూ విల్ బి ది పర్ఫెక్ట్ fit for this role, ma'am, actually. Yeah. I'll tell you what happened when he came for the narration. Unfortunately, I mean, I couldn't invite him home because, there were a lot of people at home and all. So then we met at this place, and so Srija also was there, which was nice. So I got to meet Srija also, and it was the first time in Mumbai. So he started narrating the script, and I was telling him that I'll be there in 2 minutes, 3 minutes. I didn't know him; he doesn't know me, but he was there on time. I'm a little stickler for time as well. So it started off very well. Then he started narrating the story, and honestly, when I was listening to the story, I was getting a little lost. Then I went back and I said, "Oh, I've seen his Brochevar Everuga," and I said, "This is on the same path where there's a lot of twists and turns." But he knew what he was doing. And going by Brochevar Everuga and by the character and by the cast and everything that he narrated, I said, I'm on board. I didn't waste any time. Yeah, you didn't keep him waiting. That No, I I didn't remember keep him very wait- well, because by the time you reached back, you're like, okay. Both of us are like, deal. And I had to guide that driver because the newly marrieds are in Bombay for the first time. So I said, inko yahan leke jana, inko wahan leke jana. And I still remember speaking to Srija. Srija's like, yeah, I am here doing all touristy things. Vivek is sitting and narrating. I'm like, okay, what is happening? What do you think? But yeah, by the time you landed, I think Zaryanti was like, yeah, lovely. And I'm so happy I could be a part of the team. It's the first time I'm working with Nani, and he's a joy to work with. And I love to work with people who always make you laugh and have the most quirkiest of jokes, which doesn't make sense sometimes, but that's the fun of it. And she's a bundle of energy. I know her, she's a bundle of No, energy. she's not a bundle of energy. baby bomb, sir. She is baby bomb. I can't- So every time I come on set and I'll be like, hello. Sir is like, baby bomb is here. So yeah, and then working with Rohini as well. Naresh, of course, we worked in many films together. I said, for a change, you're not a husband in this film. So, so I said, that's a different. You're my, sambandhi or whatever you call it. It's a welcome change. for me Welcome also. change. I'm not the powerful mother anymore or the wife anymore. And Rohini, of course, we go back years. We've worked around the same era. So that is interesting. She's even dubbed for me in Tamil, actually. Wonderful artist. And Aparna Garu is the first time that I have met her. And I'm really, really fond of her work. And I think she's also fabulous in the film. I told her that. And Tanvi was for the first time. Perumal is for the first time. And of course, all these youngsters. So it's been a lovely group of people. And I think we have a good film in hand. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. నన్ను ఎలా కాస్ట్ చేశారు అని నేను అడగను, ఎందుకంటే అదేదో ఒక టైలర్ మేడ్ లాగా అనిపించింది నానికి నాకు అమ్మ కావాలంటే- వినగానే కదా. నానికి అమ్మ కావాలంటే నానికి అమ్మ కావాలంటే automatic. బట్ బియాండ్ దట్ నాకేమనిపించిందంటే నాకు చాలా కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ఏమో కొన్ని సీన్స్ ఇస్తారనమాట మనకి అలా వర్క్ చేయడానికి. సో అది ఇచ్చింది వివేక్, అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ దట్. మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎక్- నేను ఒక్క విషయం చెప్పాలి మీకు. చెప్పండి. ది థింగ్ ఈజ్, మా మదర్ యూఎస్లో ఉన్నారు యాక్చువల్గా. సో ఈ షూట్ ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు ఇదంతా కూడా వచ్చరికి ఐ వాజ్ సో అవే ఫ్రమ్ హోమ్. సో నాకు ఆ సుందర్ ప్రసాద్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ సో హోమ్. సో అండ్ యువర్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ రీజన్స్. ఐ ఫెల్ట్ లైక్ యువర్ మై మామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. So sweet of you.